years? Wacha nisiseme miaka difference difference inajulikana na Mungu. But it's bora kazi. Ni juzi tu the other day ulikuwa pale archives. Ukasema unatafuta mwanaume. Nilikuwa nasema natafuta mwanaume wa 25 years billionaire. Na watu nikawaambia waslide kwa DM. Wanaume wa Kenya wameslide kwa DM. Unasema mpaka mabwana za watu. Ati mabwana za watu. Si pia ni wanaume kwani? Mabilionare wameslide kwa DM na wengine pia ni fake billionaires kwa sababu wamejipaka mkorogo packaging on top. Ukienda kummeet date unakuta zero money. So kuna wale ambao tumekagua, by the way. We had to do like competition sort of. I had to go for a date with this men for me to be able to know who is who. And also to check on their properties, assets, ni za ukweli ama si za ukweli. Wacha nikuulize, logbook ya gari unajua ni yake. Sasa sijui kama wewe ndege unaweza jua ya mwenyewe aje. Kwa sababu mabilionea wenye nimechagua watano ambao walikuwa juu. Walikuwa na private jet, and you know I love luxury. Oh my God. Justina with luxury. Oh my God. Sasa hakuna politicians. Politician wameslide kwa DM wengi, kwanza wanasumbua. Kwanza wametoka area gani? Wengi wametoka area gani? Wote. Tuseme hivi, wote. Kenya yote, yani sijakosa politician kila county. Kila county sijakosa politician ambao ananitaka, ananiambia vile unaanika hiyo nini, hiyo braka divivo. Mimi ukiwa bibi yangu tunapita na siku moja. Hebu shikilia tu. Maybe you guys are wondering, unajua tulikuwa tunaongea juu ya muziki lakini ameingia kwanza na story amepata bwana. So this is what actually has been trending this whole week. So just play me that video kwanza. Nichezee hiyo video. Ya 5 million kwa sababu ni billionaire. Siku ya pili dowry payment Machakos kwetu unalipa 2 billion. That day Dubai wedding. Dubai tutafanya wedding kwa yacht. Na nataka kupelekwa reception na chopa. Nimechoka kutembea na magari, nataka sasa nikuwe natembea na machopa. Private jet ndio nataka kama zawadi ya wedding. Au sio? Shepu niko nayo, kama ni shepu niko nayo. Kama ni mikono ya kukupikia nitakupikia. Mimi nitakupa mapenzi, niko na moyo mkubwa. Yani I'm so much ready for you guys. So nitakupa mapenzi ambao unahitaji. Siku hizi nasikia baridi sana, sinzi kuanza kunyesha mpaka nasikia ni kama kifua yangu inaingia baridi. Yani nataka blanketi ambao inafanya nini? Inapumua 2023. Siku ya kwanza utanieka diamond ring ya kutoka Congo ya 5 million kwa sababu ni billionaire. Siku ya pili dowry payment Machakos kwetu unalipa 2 billion.